Членката на комората на малиот бизнис КОСМО Иновативен Центар го доби проектот EUREMPlus, што има цел зголемување на енергетската ефикасност во производството на малите и средни предпријатија со проширување на Европската Energy Manager мрежа за обука. Проектот е финансиран од Intelligent Energy Europe програм, донација на Европската комисија, извршната агенција за иновации. Проектот е раководен од Индустриската стопанска комора на Hinberg-Germany. Поддржан е од Министерството за економија на Република Македонија и Комората на мал бизнис на Република Македонија. КОСМО Иновативниот центар почна со проектните активности за воспоставување на мрежа од 15 меѓународно лиценцирани енергетски менаџери во Република Македонија и основање конзорциум од македонски предпријатија и организации од 2014 година и официјален македонски партнер на интернационалната EUREM мрежа од 3000 сертифицирани енергетски менаџери во 32 земји. Нашата комора на мал бизнис организира посета на Индустриската стопанска комора на Нимберг и Федералната стопанска комора на Австрија. Во делегацијата беа представници на фирми, потенцијални следбеници на курсот за добивање лиценца за енергетски менаџери. Курсот ќе биде под надзор на представници на комората на Нимберг, а самата комора ќе стои како гарант за овој сертификат што ветува светски квалитет и ниво. Посетата на Нимберг беше главната цел на ова патување. Делегацијата на комората на мал бизнис ја прими доктор Роберт Шмидт, председавач на EUREM конзорциумот, директор на одделот за заштита на животната средина при Индустриската комора. Господинот Шмидт беше почестен со монографија од Македонија. Потоа беше организирана посета на објекти со применети технологии за енергетска ефикасност или производство на енергија од обновливи извори. Председателот на комората, Маркус Лиц, за ТВ Сонце зборуваше за значењето на проектот EUREM. Is it possible to realize a bigger collaboration with small business chamber from Skopje? I do think so, yes. We see over the last 5 years that the interest of companies from our region is growing by nearly 20%. So we have now 115 companies from our region being active in Macedonia, and there's still more potential, and we're looking forward to working closely with your chamber. In October, you and your delegation from your chamber will come into Macedonia. What is your goal? What is your interested in work for Macedonia? In October, the Bavarian Ministry of Economic Affairs, in cooperation with the Chamber of Nuremberg, are organizing a business delegation to Macedonia. We will be in Skopje on the 7th of October. We will have business meetings, one-on-one meetings, Bavarian companies and Macedonian companies. And there are various business branches touched by this delegation. And there's one focus on energy efficiency. And I think there's a nice connection also to the EUREMPlus program. Our chamber is staging together with the Macedonian chamber, small business chamber. What level is organization, government organization in Macedonia or chamber to chamber? About your visit to Macedonia in October. This is an official delegation, a Bavarian delegation led by the Bavarian Ministry of Economic Affairs and me. Our cooperation partner so far is the German Chamber on the spot, and who organizes together with partners in Skopje and Macedonia the business meetings. Доктор Роберт Шмидт исто така се осврна на значењето на проектот EUREM, односно за градењето на мрежа за обука за енергетски менаџери. The necessity to reduce the energy consumption is of both ways. First of all, we have or we like to enhance the competitiveness of the companies in order to have lower energy consumption by a higher energy efficiency. Perhaps in illumination in a company, perhaps in compressed air technologies or ventilation, refrigeration, a lot of topics in the company
to reduce the energy consumption. And the second point, the costs. The costs of energy will raise in the future, and it's a good method to have a good solution. And a good solution in the company is to produce a lot of products with low energy consumption. Mm-hmm. You pay money for realize this program. You have a chamber, an Hinberg chamber, pay money to realize this program. What effect will be expected of this? The main point is to achieve that goals in energy efficiency is to have a person in a company which is responsible, which is able to give good solutions for the company. And these good solutions makes necessary that the technological aspects are fulfilled as well as the management topics. Which company in Macedonia will give the chance to entries in this program? Which companies? The potential of the company is the highest in the manufacturing companies, especially in Macedonia, perhaps the food industry or metal treatment industry, and these benefits should be used in order to save energy, to reduce the energy consumption by a higher energy efficiency. Членовите на македонската делегација во Виена слушаа предавање за австриските провајдери на технологија и консултанти од областа на енергетската ефикасност и на обновливите извори на енергија. Предавачи беа Сабина Хесе од Австриската организација за енергетско-климатска заштита, доктор Штефан Шварцер, директор на одделот за енергија и екологија и заменик председател на EUREM конзорциумот и уште неколкумина експерти од областа на заштитата на животната средина и користењето на обновливите извори на енергија. На предавањето беше изнесен податокот дека Австрија е најразвиена во заштитата на природата и во искористувањето на обновливата енергија. Председателот на Комората на мал бизнис Слободан Софески на доктор Стефан Шварцер му подари монографија за Македонија. Доктор Стефан Шварцер за значењето на проектот EUREM рече: EUREM is a program for business organizations who consume a lot of energy. EUREM allows these companies to save energy consumption and by this to save energy costs. It is very interesting for companies to manage their energy use, and often they find a lot of possibilities and very interesting ones and sometimes very simple ones to cut energy consumption and to cut energy costs. Really in a tremendous dimension. We have a lot of experiences connected. During the last 10 years, we have more than 300 projects performed, and I can tell from this experience it's very, very interesting, and you need only the right people, trained people, well-educated people, and EUREM provides the training covering all issues which are needed for the different types of companies, including manufacturing industry, construction industry, also facilities, tourism industries, and all sorts of small, medium-sized companies. And in every case of our training process, we found an interesting energy project, and we have an implementation rate so far from about 80%. So 4 from 5 projects elaborated were really performed, and I think this means that our course is really practical and not theoretical. What is the possibility to realize in Macedonia? Well, I think in Macedonia you must look at your industry and your business structures. You will find the right large consumers, the largest ones.
in processing, in manufacturing industry, often you have payoff periods below 1 year or below 2 years, so you don't need any financial help of a government, because this is not often possible. And dealing with construction issues, the payoff period is often a little bit longer, like 10 years or 15 years, so then perhaps you need the right framework or set by the government to make it possible. But it is very important, I come back to the manufacturing area, that you establish an energy management system in your own country, so you know where you consume, and sometimes you find waste of energy, sometimes you heat during the week and you heat during the night where nobody uses rooms or halls, and then you find it very easily, and you only need the right people, and then you also don't suffer as much as others when energy prices go upwards. And that is also a sort of guarantee of your business location is not as vulnerable as it would be without energy management. Потоа членовите на делегацијата ја посетија сината лагуна во близина на Виена, во која има изградено куќи по стандардите на енергетската ефикасност, со современ дизајн и со многу допадлива внатрешност. Заинтересираните фирми, членки на комората на мал бизнис и други фирми што ќе се зачленат во комората и планираат да се занимаваат со дејност поврзана со енергетската ефикасност, потребно е да пријават учество на нивни представници во Сдруженијето за енергетска ефикасност при комората, односно учество во проектот за нивно меѓународно сертифицирање во енергетски менаџери, експерти за енергетска ефикасност. Официјалното формирање на Сдруженијето согласно статутот на комората на мал бизнис, записот на членови и изборот на раководни органи ќе се реализира на претстојното годишно собрание на комората на мал бизнис.